In continuation with the last class, so question number 11. What is there in question number 11? Mr. Sahukara. మనం ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ డిటర్మైన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లైకి సంబంధించి ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై కంటే ఒక 4 సెక్షన్ తెలిస్తే ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై క్లియర్. సో మిస్టర్ సాహుకారా న్యూఢిల్లీ బోర్డ్ ద న్యూఢిల్లీ కోటా ట్రైన్ అట్ న్యూఢిల్లీ. మిస్టర్ సాహుకారా సెల్స్ గూడ్స్ టేకెన్ ఆన్ బోర్డ్ బై హిమ్ అట్ న్యూఢిల్లీ. న్యూఢిల్లీలో కొన్ని గూడ్స్ని తీసుకుంది, ఆ గూడ్స్ని ట్రైన్లో పెట్టుకుని ఆ ట్రైన్లో సేల్ చేస్తుంది అట్ జైపూర్ డ్యూరింగ్ జర్నీలో జైపూర్లో సేల్ చేసింది. అప్పుడు ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏమవుతుంది అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ విద్యుత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇంపోర్ట్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫుడ్ ప్రాసెసర్స్ ఫ్రమ్ చైనా ఫర్ ఇట్స్ కిచెన్ స్టోర్ ఇన్ నోయిడా, ఉత్తరప్రదేశ్. సో ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్న వాళ్ళ ఇంటి కోసం వాళ్ళు చైనా నుంచి తీసుకొని వచ్చింది ఎలక్ట్రానిక్ ఫుడ్ ప్రాసెసర్స్ని. విద్యుత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్లో రిజిస్టర్ అయింది. ఇప్పుడు ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏమవుతుంది అనేది సెకండ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ మిస్టర్ ఆత్మారామం ఏ మేనేజర్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ బెరీలీ ఉత్తరప్రదేశ్ టు భోపాల్ మధ్యప్రదేశ్. మిస్టర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ స్టేషన్డ్ ఇన్ కాన్పూర్ ఉత్తరప్రదేశ్. హీ హైర్స్ గోకుల్ ట్రావెలర్ of Lucknow, Uttar Pradesh, registered in Uttar Pradesh. He transported his household goods from Kanpur to Bhopal. సో ఈ కేసులో ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏమవుతుంది, అతను అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు క్యారియర్లో వచ్చినది ఇవన్నీ జరిగినది దాన్ని బేస్ చేసుకుని. నెక్స్ట్ బోలోనాథ్ ఏ రెసిడెంట్ ఆఫ్ న్యూఢిల్లీ ఓపెన్స్ ఈ సేవింగ్ అకౌంట్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ బెస్ట్ బ్యాంక్ ఆఫ్టర్ అండర్గోయింగ్ ద KYC ప్రాసెస్. హీ గోస్ టు అమృత్సర్ ఫర్ సమ్ అఫీషియల్ వర్క్ అండ్ విత్డ్రాస్ మనీ ఫ్రమ్ బెస్ట్ బ్యాంక్ ATM ఇన్ అమృత్సర్, thereby crossing ఈజ్ లిమిట్ ఆఫ్ ఫ్రీ ATM విత్డ్రాల్స్. సో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకున్నారు, అండర్ ప్రాసెసింగ్ KYC ప్రాసెసింగ్కి పోతున్నారు. అతనికి కొంచెం అఫీషియల్ అవసరం వచ్చి అమౌంట్ని విత్డ్రా చేయకపోతే అక్కడ రాకుంటే వేరే ATMలో విత్డ్రా చేసినారు. అప్పుడు ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏమవుతుంది అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మిస్టర్ చంపక్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ న్యూఢిల్లీ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ఏ కాంటాక్ట్ విత్ మిస్టర్ జిషాన్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ టు ప్రొవైడ్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మిస్టర్ జిషాన్ లొకేటెడ్ ఇన్ పూణే అండ్ న్యూయార్క్. సో బిల్డింగ్కి సంబంధించి ప్రొఫెషనల్ వర్క్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అతను జిషాన్ లొకేటెడ్ వచ్చేసి పూణేలో ఉంటే ఎట్లుంటుంది ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, అండ్ న్యూయార్క్లో ఉంటే ఎట్లుంటుంది. జిషాన్ వచ్చేసి చంపక్ వచ్చేసి ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ జిషాన్ వచ్చేసి రిజిస్టర్ పర్సన్ అనేది ఏం చెప్పలేదు. నెక్స్ట్ నా ఫస్ట్ 4 సెక్షన్స్ అని చెప్పినామా. 4 సెక్షన్స్ వచ్చేసి సెక్షన్ 10, 11, 12, 13 4 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. అందులో ఫస్ట్ సెక్షన్ 10 ఏం చెప్తుంది. 10(1)(e) ఆఫ్ GST యాక్ట్ లేస్ డౌన్ దట్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్, ఇక్కడ గూడ్స్ ఉన్నప్పుడు సప్లైడ్ ఆన్ board or conveyance like aircraft, train, vehicle or motor vehicle is the location where the goods have been taken on board. సో మనం ఎయిర్క్రాఫ్ట్లో కానీ ట్రైన్లో కానీ వెహికల్లో కానీ ఆర్ మోటార్ వెహికల్లో కానీ గూడ్స్ని కన్వేయన్స్ ఆర్ బోర్డ్లో చేస్తుంటే ఆ కేసెస్లో ఎక్కడైతే ఆ గూడ్స్ని తీసుకుంటామో ఎక్కించింటామో ఆ ప్లేస్ని మనం ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లైగా తీసుకోవాలి. సో ఇన్ ద గివెన్ కేస్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ బై మిస్టర్ సాహుకారా ఇన్ ద లొకేషన్ అట్ విచ్ ద గూడ్స్ ఆర్ టేకెన్ ఆన్ బోర్డ్. సో మనం ఎక్కడ తీసుకున్నాము, న్యూఢిల్లీలో తీసుకున్నాము. అండ్ సేల్ చేసినది ఎక్కడ, జైపూర్లో, నాట్ అండ్ జైపూర్లో కాదు ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై, న్యూఢిల్లీలోనే తీసుకోవాలి ఎక్కడైతే గూడ్స్ని లోడ్ చేసామో ఆ ప్లేస్లో. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 11 హ్యాస్ పర్ సెక్షన్ 11(1) ఆఫ్ GST గూడ్స్ ఇఫ్ ద గూడ్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇంపోర్టెడ్ ఇన్ ఇండియా. సో గూడ్స్ కేసెస్లో సెక్షన్ 10, 11 వస్తుంది. గూడ్స్ అనేది లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్, లొకేషన్ ఆఫ్ రిసిపియంట్ ఇద్దరు ఇండియాలోనే ఉంటే సెక్షన్ 10 వస్తుంది. లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్ ఆర్ లొకేషన్ ఆఫ్ రిసిపియంట్ ఎవరో ఒకరు అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఉన్నప్పుడు సెక్షన్ 11 వస్తుంది గూడ్స్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఇవి ఇంపోర్టెడ్ గూడ్స్ ఉన్నాయని చెప్పినాము, చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసిందని చెప్పినాము. సో ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై గూడ్స్ ఇన్ ద ప్లేస్ వేర్ ద ఇంపోర్టర్ ఈజ్ లొకేటెడ్, ఎక్కడైతే ఇంపోర్టర్ లొకేటెడ్ అయిందో ఆ ప్లేసే ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై అవుతుంది. సో దట్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ కేస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఇంపోర్టెడ్ బై విద్యుత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈజ్ నోయిడా ఉత్తరప్రదేశ్. సో ఉత్తరప్రదేశ్ విల్ బి ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై అవుతుంది. నెక్స్ట్ హ్యాస్ పర్ సెక్షన్ 12(8) ఆఫ్ GST యాక్ట్ 2017 ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ బై వే ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇంక్లూడింగ్ బై మెయిల్. సో సెక్షన్ 12 ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇన్ కేసెస్లో సర్వీసెస్లో లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్ ఆర్ లొకేషన్ ఆఫ్ రిసిపియంట్ విత్ ఇన్ ఇండియాలో ఉంటే సెక్షన్ 12 వస్తుంది. అండ్ ఒకవేళ ఎవరో ఒకరు అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఉంటే సెక్షన్ 13 వస్తుంది సర్వీస్ కేసెస్లో. సో ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై సర్వీస్ బై వే ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇంక్లూడింగ్ బై మేర్ ఆర్ కొరియర్ ప్రొవైడెడ్ టు అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. సో సర్వీస్ ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఈజ్ లొకేటెడ్ అట్ విచ్ సచ్ గూడ్స్ ఆర్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఎక్కడైతే ఆ గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ చేస్తామో ఆ ప్లేసే లొకేషన్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై అవుతుంది. సో సిన్స్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ ద రిసిపియంట్ ఎవరు, ఆత్మారామం ఈజ్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై
ఈజ్ లొకేషన్ వేర్ ద గూడ్స్ ఆర్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు గోకుల్ క్యారియర్స్ ఓవర్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో కాన్పూర్లో ఇస్తున్నాము, మన యొక్క హౌస్ హోల్డ్ అని చెప్పినారు. సో గోకుల్ క్యారియర్కి ఇస్తున్నది ఇక్కడ కాన్పూర్లో. కాన్పూర్ విల్ బి ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. Now next, as per section 12 of IGST Act, the place of supply of banking and other financial services ఇక్కడ including stock broking services to any person is the location of recipient of service in the records of the supplier of service. సో ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్, బ్యాంక్లో ఏదైతే లొకేషన్ సప్లయర్కి సంబంధించిన లొకేషన్ ఉందో ఆ ప్లేస్ని ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లైగా తీసుకోవాలి. దట్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఇన్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ రిసిపియంట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద రికార్డ్స్ ఆఫ్ ద సప్లయర్స్ బ్యాంక్. సో సప్లయర్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో లొకేషన్ ఆఫ్ రిసిపియంట్ ఏ ప్లేస్ ఉందో ఆ ప్లేస్ని తీసుకోవాలి. ఆ లొకేషన్ ఆఫ్ రిసిపియంట్ ఏముంది, న్యూఢిల్లీ ఉంది. సో న్యూఢిల్లీ విల్ బి ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై అవుతుంది. నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 13 ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడైతే సర్వీస్ ఉంటుందో అండ్ ఒక లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్ కానీ లొకేషన్ ఆఫ్ రిసిపియంట్ కానీ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఉన్నప్పుడు, వేర్ సర్వీసెస్ సప్లైడ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ రిలేషన్ టు అన్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఆర్ సప్లైడ్ అట్ మోర్ దెన్ వన్ లొకేషన్ ఇంక్లూడింగ్ లొకేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్సబుల్ టెరిటరీ అండ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై విల్ బి ద లొకేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై. మనకి ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే అది ట్యాక్సబుల్ సప్లై ట్యాక్సబుల్ టెరిటరీ ఆ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఉంటే ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏం తీసుకుంటాము, ట్యాక్సబుల్ టెరిటరీనే తీసుకుంటాము. ఒకవేళ ఆ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అనేది ట్యాక్సబుల్ టెరిటరీలో లేదనుకోండి, అప్పుడు ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై మనం ఏం తీసుకుంటాము, ఆ పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటాడో ఆ పర్సన్కి సంబంధించి. సో వేర్ ద ఫస్ట్ కేసులో వచ్చేసి ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఈ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్సబుల్ టెరిటరీ సిన్స్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ ద ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ మోర్ దెన్ వన్ లొకేషన్ ఇంక్లూడింగ్ లొకేషన్ ఇన్ ట్యాక్సబుల్ టెరిటరీ. సో ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆర్కిటెక్ట్ సర్వీస్ ఈజ్ ఇన్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్సబుల్ టెరిటరీని మనం తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ పూణేని ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లైగా తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12? డిటర్మన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై POS అలాంగ్ విత్ రీజన్స్ ఇన్ following cases. X and architecture Kolkata provides interior decorator to services to Mr. Y to New York in relation to immovable property located in Delhi. సో లొకేటెడ్ ఎక్కడ ఉంది, న్యూ ఢిల్లీలో ఉంది. మిస్టర్ వై ఎవరు, USA పర్సన్. సెక్షన్ 13 ప్రకారం ట్యాక్సబుల్ టెరిటరీలో ఏదో అదే తీసుకుంటామని పైన చెప్పినాము. నెక్స్ట్ మిస్టర్ హే చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ కోల్కతా సప్లై సర్వీసెస్ టు ఇట్ క్లయింట్ ఇన్ భువనేశ్వర్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ భువనేశ్వర్ ఒడిశా. సో ఆ పర్సన్కి మనం సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేసినాము. సెక్షన్ 12 వచ్చేస్తుంది. ABC లిమిటెడ్ అట్ పాట్నా ఇంపోర్టెడ్ సర్టెన్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ XYZ ఇంపోర్టెడ్ గూడ్స్. సో సెక్షన్ 11 వచ్చేస్తుంది. USA ద గూడ్స్ ఆర్ ఇంపోర్టెడ్ త్రూ వెజిల్ అండ్ డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్ వాస్ టేకెన్ అట్ కోల్కతా వేర్ ఆఫ్టర్ ద మూమెంట్ టర్మినేట్స్ అండ్ గూడ్స్ ఆర్ స్టోర్డ్. సో ఎక్కడ గూడ్స్ టర్మినేట్ అయినవి, కలకత్తాలో టర్మినేట్ అయినవి. నెక్స్ట్ మిస్టర్ ఎక్స్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ గువాహతి యాజ్ అవైల్ ల్యాండ్లైన్ సర్వీస్ ఫ్రమ్ BSNL. ద టెలిఫోన్ ఈజ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ రెసిడెన్షియల్ ప్రెమిసెస్ ఇన్ కోల్కతా అండ్ ద బిల్డింగ్ అడ్రస్ ఈజ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ మిస్టర్ ఎక్స్ గువాహతి. బిల్డింగ్ అడ్రస్ ఏమో ఆఫీస్ పెట్టుకున్నాడు, అది ఇన్స్టాల్ చేసినదేమో హౌస్ రెసిడెన్షియల్ ప్రెమిసెస్లో పెట్టినాము. మిస్టర్ ఎక్స్ రెసైడ్స్ ఇన్ చెన్నై ఈజ్ ట్రావెలింగ్ విత్ అన్ ఇండియన్ ఎయిర్లైన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అండ్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ విత్ మూవీ ఆన్ డిమాండ్ సర్వీస్ ఫర్ ₹100 ఆన్ బోర్డ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. సో మనం ఫ్లైట్లో పోతున్నప్పుడు మనం వాళ్ళకి మాకు సినిమా కావాలంటే మనకి సినిమా ప్రొవైడ్ చేసినారు, ₹100 కలెక్ట్ చేసినారు. డ్యూరింగ్ ఢిల్లీ చెన్నై లెగ్ అండ్ ఆఫ్ బ్యాంకాక్ ఢిల్లీ చెన్నై ఫ్లైట్కి పోతుంటే. నెక్స్ట్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఆఫ్ కోల్కతా పర్చేజ్ ఆన్లైన్ టికెట్ ఫ్రమ్ అక్విటికా వాటర్ పార్క్ ఇన్ ఇండియా. సో ఆన్లైన్ టికెట్ పెట్టి మనం వాటర్ పార్క్ని చూస్తున్నాము. సో అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్కి సంబంధించి మిస్టర్ జెడ్ అండ్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఆఫ్ కోల్కతా సెంట్ ఏ కొరియర్ ఫ్రమ్ న్యూ ఢిల్లీ టు హిజ్ ఫ్రెండ్ ఇన్ చెన్నై తమిళనాడు హూ ఈజ్ ఇన్ ట్రిప్ టు న్యూ ఢిల్లీ. సో అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ కొరియర్ని సెండ్ చేస్తున్నారు పర్సన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఏ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఇన్ రాంచీ జార్ఖండ్ బైస్ షేర్స్ ఫ్రమ్ బ్రోకర్ ఇన్ పాట్నా అండ్ NSE ముంబై డిటర్మైన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ బ్రోకరేజ్ సర్వీస్. XYZ న్యూ ఢిల్లీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు కాంటాక్ట్ విత్ అన్ ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ ఫ్రమ్ సప్లై ఆఫ్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ ఫర్ ఫర్దర్ సప్లై బై ఎయిర్లైన్స్ టు ద ప్యాసింజర్స్ ఇన్ కోల్కతా గువాహతి రూట్. The biscuits were loaded on board in Lucknow. సో ఫస్ట్ కేస్కి ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏమవుతుంది, న్యూ ఢిల్లీ అవుతుంది. ఎందుకు, ఇన్ కేస్ వేర్ లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్ ఆర్ లొకేషన్ ఆఫ్ రిసిపియంట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఉన్నప్పుడు ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ సప్లై డైరెక్ట్లీ ఇన్ రిలేషన్ టు అన్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అయితే ఆ ఇంక్లూడింగ్ ద ఇంటీరియర్ డెకరేటర్స్ ఇన్ ద ప్లేస్ వేర్ ద ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ లొకేటెడ్. సో ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఎక్కడైతే లొకేట్ అయిందో దాన్ని ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లైగా తీసుకుంటాం. ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఎక్కడ లొకేట్ అయింది, న్యూ ఢిల్లీలో లొకేట్ అయింది. నెక్స్ట్ కేస్కి భువనేశ్వర్ ఒడిశా కేస్కి దట్ ఈస్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ ఎక్సెప్ట్ స్పెసిఫైడ్ సర్వీసెస్ మేడ్ ఏ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఈజ్ లొకేషన్ ఆఫ్ సచ్ పర్సన్. సో మనం
కొన్ని స్పెసిఫైడ్ సర్వీసెస్కి సంబంధించి ఎక్సెప్షన్ చేస్తే మనకి ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏం తీసుకుంటాము, లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లై తీసుకుంటాము. సో లొకేషన్ ఆఫ్ సచ్ పర్సన్ మీన్స్ రిజిస్టర్ పర్సన్, రిసిపియంట్ పర్సన్ అనమాట. సో భువనేశ్వర్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ కేసు. థర్డ్ కేసు పట్నా, ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఇంపోర్టెడ్ ఇన్ టు ఇండియా ఈ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఇంపోర్టర్. సో లొకేషన్ ఆఫ్ ఇంపోర్టర్ ఎక్కడైతే ఉంటాడో అది ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లైగా తీసుకోవాలి. సో పట్నాలో తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కోల్కతా, ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై, ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ బై వే ఆఫ్ ఫిక్స్ telecommunication line in the location where the telecommunication line is installed for receipt of service. సో మనం ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ చేసినామో కోల్కతాలో ఇన్స్టాల్ చేసినాము. సో కోల్కతా విల్ బి ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. అండ్ నెక్స్ట్ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్కి సంబంధించి దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ ఆన్ బోర్డ్ అండ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ in the locating the first scheduled point of departure of that aircraft or flight for the journey. Starting point of conveyance ఇక్కడ బ్యాంకాక్ అయింది. సో బ్యాంకాక్ విల్ బి ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై అవుతుంది. సో మూవీకి సంబంధించినది ముంబై, ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ బై వే ఆఫ్ అడ్మిషన్ టు అండ్ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్. అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ ఎక్కడైతే లొకేట్ అయిందో ఆ ప్లేస్ని ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లైగా తీసుకోవాలి ముంబైకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ న్యూ ఢిల్లీ, ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై will be Mumbai, that is place of supply of service by way of transportation of goods by courier to person other than a registered person is location at which the such goods are handed over for their transportation. stand ఎక్కడైతే మనకి హ్యాండెడ్ ఓవర్ చేసామో గూడ్స్ని ఆ ప్లేస్ని ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లైగా తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ గూడ్స్. నెక్స్ట్ రాంచీ జార్ఖండ్, ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ స్టాక్ broking service to any person shall be the location of recipient of services on the records of the suppliers of service. So brokering services ఉన్నప్పుడు shall be location of recipient of service ఆన్ ద రికార్డ్స్ ఆఫ్ సచ్ సప్లయర్ సర్వీస్. సో ఆ రికార్డ్స్లో ఏవైతే ప్లేస్ ఉందో లొకేషన్ ఆఫ్ రిసిపియంట్ వన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లైగా తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ నైన్త్ కేసులో వేర్ ద సప్లై ఇన్వాల్వ్స్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ గూడ్స్, ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ సచ్ గూడ్స్ ఈ ద లొకేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అట్ ద టైమ్ అట్ విచ్ ద మూమెంటమ్ ఆఫ్ గూడ్స్ టర్మినేట్ ఫ్రమ్ డెలివరీ టు ద రిసిపియంట్. సో ఎక్కడైతే మనం గూడ్స్ని టర్మినేట్ చేస్తామో, ఎక్కడైతే గూడ్స్ని డెలివరీ చేస్తామో అది ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లైగా తీసుకుంటాము. సో దెర్ ఫోర్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ సోల్డ్ బై మిస్టర్ XYZ టు ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ ఇన్ లక్నో. Further, where the goods are supplied on board on aircraft, the place of supply shall be the location at which such goods are taken on board. So board car conveyance ఉన్నప్పుడు బోర్డులోకి మనకి ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో ఆ ప్లేస్ని ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లైగా తీసుకోవాలి. దట్స్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ సోల్డ్ బై ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ టు ప్యాసెంజర్స్ ఇన్ కోల్కతా గువాహతి రూట్ ఈజ్ లక్నో. సో లక్నో విల్ బి ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13? Honey Cure Laboratories Limited is a registered supplier of bulk drugs in Delhi. It manufactures bulk drugs and supplies the same in domestic and overseas market. The bulk drugs are supplied within Delhi and in overseas market directly from the company's warehouse located in South Delhi. For supplies in the other states of India, the company has appointed consignment agent in each state. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, కన్సైన్మెంట్ ఏజెంట్ని అపాయింట్మెంట్ చేసినారు. వేర్ హౌస్ లొకేటెడ్ ఎక్కడ ఉంది, సౌత్ ఢిల్లీలో ఉంది, ఓవర్సీస్ మార్కెట్కి సంబంధించి. హవెవర్ సప్లైస్ ఇన్ గురగాన్ హర్యానా అండ్ నోయిడా ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ సౌత్ ఢిల్లీ వేర్ హౌసెస్. సో ఎక్కడి నుంచి సప్లై జరుగుతుంది, సౌత్ ఢిల్లీ వేర్ హౌస్ నుంచి డైరెక్ట్గా జరుగుతుంది. ద డ్రగ్స్ ఆర్ సప్లైడ్ టు ద కన్సైన్మెంట్ ఏజెంట్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఢిల్లీ వేర్ హౌస్. హనీ కేర్ లెబొరేటరీ లిమిటెడ్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీస్ టు డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఇంక్లూడింగ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ దేర్ న్యూ డ్రగ్ ఇన్ హిట్ లెబొరేటరీ లొకేటెడ్ ఇన్ ఢిల్లీ. సో టెస్టింగ్ కూడా చేస్తున్నారు ఆ ఢిల్లీలో. ద కంపెనీ హ్యాస్ ఫర్నిష్డ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి 2021. పర్టికులర్ amount advance received towards drug development service to be provided to Orcham Limited, a drug manufacturer located in Delhi. So drug development service has been provided in February 2019 and invoice will be issued on 28/2/2021. సో అడ్వాన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నాము డెవలప్మెంట్ సర్వీస్కి సంబంధించి 5 lakhsని. నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్ ఫర్ బల్క్ డ్రగ్స్ టు బి సప్లైడ్ టు నోవికా. ఇది గూడ్స్కి సంబంధించి, ఇది సర్వీస్కి సంబంధించి, ఇది గూడ్స్కి సంబంధించి 6 lakhsని రిసీవ్ చేసుకున్నాము. ఆన్ ఇన్వాయిస్ ఫర్ ద గూడ్స్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఇన్ మార్చ్ 2021, 6 lakhs. సో నెక్స్ట్ సప్లై ఆఫ్ బల్క్ డ్రగ్స్ టు హోల్సేల్ డీలర్స్ టు ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఇన్ ఢిల్లీ 60 lakhs. నెక్స్ట్ బల్క్ డ్రగ్స్ సప్లై టు Anchor Pharmaceutical Incorporation USA under bond.
that is consideration received in convertible foreign exchange 90 lakhs. Drug development service provided to Uniforma Limited, a drug manufacturer located in Delhi. Next, you are required to determine the GST liability, that is CGST, HGST, IGST as the case may be, of Unicure Laboratories Limited for the month of January 2021 with the help of the following additional information furnished for the said period. So consignment of bulk drug were sent to Cardinal Pharma Private Limited and Rochester McGurney, agent of Unicure Laboratories Limited in Punjab and Haryana respectively. Cardinal Pharma Limited and medical supplied goods drugs to medical stores located in their respective states 60 lakhs and 50 lakhs. So respective వాళ్ళ యొక్క బ్రాంచ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎంత జరిగినాయి 60 lakhs 50 lakhs. బల్క్ డ్రగ్ have been supplied to Reno Medico Private Limited, a wholesale dealer bulk drugs in Gurugram, Haryana for consideration 15 lakhs. Anike Laboratories Limited owns 60% of Reno Medico Private Limited and open market. ఎప్పుడైతే నువ్వు హోన్ చేసుకుంటావో మనకి రూల్స్ ప్రకారం మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటాము రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు. ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ బల్క్ డ్రగ్ వచ్చేసి సప్లై టు రోనా మెడికో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ విల్ బి 30 lakhs. ఫర్దర్ రోనా మెడికో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హీ ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఇన్ ఫుల్ ఇన్పుట్ క్రెడిట్. సో ఫుల్ ఇన్పుట్ క్రెడిట్ అనేది అవైలబిలిటీ లేదు. ఆల్ ద అమౌంట్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫ్ GST వేరెవర్ అప్లికబుల్. సో గూడ్స్కి సర్వీస్కి సప్లైడ్. సో బల్క్ డ్రగ్స్కి 2.5 దట్ ఈస్ 5%. డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీస్కి 9%. సో సర్వీస్ ఉన్నప్పుడు మనకి అడ్వాన్స్కి సంబంధించి ట్యాక్స్ వేస్తాము, గూడ్స్కి సంబంధించి అయితే అడ్వాన్స్కి ట్యాక్స్ని వేయము. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం GST లైబిలిటీ మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయమన్నారు. పర్టికులర్కి సంబంధించి ఫస్ట్ అడ్వాన్స్కి సంబంధించి గూడ్స్కి సర్వీస్కి సంబంధించి అడ్వాన్స్ తీసుకున్నామని చెప్పినాము. సో 5 lakhs అడ్వాన్స్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీస్ సప్లై టు ROC Limited, a drug manufacturer located in Delhi. So 5 lakhs into 9%. So 18% will be the GST rate అన్నాం కాబట్టి. నెక్స్ట్ advance received for bulk drug to be supplied to Novika Pharmaceutical, a wholesale dealer of drug in Gurugram, Haryana. సో అడ్వాన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నాము ఏదానికి గూడ్స్కి సంబంధించి అడ్వాన్స్ని మనం కన్సిడర్ చేయము ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ GSTకి. టోటల్ అమౌంట్ని ఒకటేసారి వేస్తాము. నెక్స్ట్ సప్లై ఆఫ్ బల్క్ డ్రగ్ టు హోల్సేల్ డీలర్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఇన్ ఢిల్లీ. సో గూడ్స్కి సంబంధించి ఎంత పర్సెంటేజ్ 5%. సో 2.5. నెక్స్ట్ బల్క్ డ్రగ్ సప్లై టు ఆంచోర్ ఫార్మాటికల్ ఇన్ USA. అది బాండ్ని పెట్టి చేసినామన్నాము. దట్ ఈస్ LUT లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ చేసినప్పుడు అది మనకి బాండ్ని పెట్టి చేస్తే మనకి GST అనేది ఏం రాదు. సో GST ఈజ్ నాట్ కేర్. ఇది ఎక్స్పోర్ట్కి సంబంధించినది. సప్లై ఆఫ్ డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీస్ టు యూనిఫార్మా, ఏ డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఢిల్లీ. సో లొకేటెడ్ ఇన్ ఢిల్లీ మనం ఏం చేసినాము డెవలప్మెంట్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేసినాము. 18% తీసుకోవాలి అంటే 9%. మనం ఢిల్లీలో ఉన్నాం కాబట్టి. సప్లై ఆఫ్ బల్క్ డ్రగ్ టు కన్సైన్మెంట్ ఏజెంట్ కార్డినల్ ఫార్మా లిమిటెడ్ అండ్ రోంచోర్ మెడికల్స్ ఆఫ్ పంజాబ్, హర్యానా. సో ఏజెంట్కి సంబంధించి కన్సైన్మెంట్ ఏజెంట్ ఎంత 99 lakhs ప్రొవైడ్ చేసినాము. దాని మీద 5% తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సప్లై ఆఫ్ బల్క్ డ్రగ్ టు రోనా మెడికో ఆఫ్ గురుగ్రామ్, హర్యానా. సో దీని మీద 5% తీసుకుంటే టోటల్ GST లైబిలిటీ ఎంత అవుతుంది CGST, HGST, IGST విల్ బి ద కేసు. సో ఇప్పుడు నోట్స్ని చూస్తే బీయింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్టెడ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్, సప్లై ఆఫ్ డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీస్ టు SCMPE Limited of Delhi is subject to CGST, HGST at the rate of 9% each. Further, in terms of Section 13(2) of CGST Act, time of supply of service is the earlier of date of invoice or date of receipt of payment. If invoice is issued within 30 days of supply of service, in the given case, invoice is issued within 30 days of supply of services. Therefore, time of supply of service will be the date of receipt of advance, and hence GST is payable on the advance received on January 2021. So, January 2021 will be the rate. Being an interstate supply of goods, supply of bulk drugs to Novika Pharmaceutical of Gurugram, Haryana is subject to IGST at the rate of 5%. సో ఇంటర్స్టేట్ ఉన్నప్పుడు 5% గూడ్స్కి సంబంధించి అయితే. ఫర్దర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 12(2) ఆఫ్ CGST యాక్ట్, టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఆర్ లాస్ట్ డేట్ ఆన్ విచ్ ద ఇన్వాయిస్ ఈజ్ టు బి ఇష్యూడ్ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్ తీసుకోవాలి. అండ్ వేరే వీటికి సంబంధించి సెక్షన్ దాని ప్రకారం చూసుకుంటే ఒకవేళ CT హ్యాస్ పోస్ట్ పోన్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్ ఫర్ సప్లై, అడ్వాన్స్కి సంబంధించి గూడ్స్కి సంబంధించి అయితే మనం ఏమీ ట్యాక్స్ వేయము. అప్ టు ద గూడ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేంత వరకు, గూడ్స్ డెలివరీ అయినప్పుడు మాత్రమే మనం తీసుకుంటాము. సో సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ టిల్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూయేంత వరకు ద GST ఈజ్ నాట్ పేయబుల్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ అగైనెస్ట్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్. సో టైమ్
of supply of advance received for bulk drugs to be supplied to Novica Pharmaceutical is the time of issue of invoice which is in March 21. So invoice issue appreciation March 21 ki issue చేసినాము. So the said advance will be taxed in March and not in January. Goods కి మాత్రం అడ్వాన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్న ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేసినాకనే మనం వేయాలి. నెక్స్ట్ బీయింగ్ అండ్ ఇంట్రాస్టెడ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ సప్లై ఆఫ్ బల్క్ డ్రగ్స్ టు హోల్సేల్ డీలర్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఇన్ ఢిల్లీ ఈ సబ్జెక్ట్ టు సిజిఎస్టీ and GST at the rate of 2.5 each. Next బల్క్ డ్రగ్స్ పంపించినప్పుడు సిజిఎస్టీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి 2.5. నెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ మీన్స్ టేకింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా టు ఏ ప్లేస్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఏమి గూడ్స్ని అవుట్ సైడ్ ఇండియాకి తీసుకొని పోవడము. సో సప్లై ఆఫ్ బల్క్ డ్రగ్స్ టు యాంజర్ ఫార్మాటికల్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ యూఎస్ఏ అండర్ బాండ్ అంటే ఎల్యూటీ లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ తీసుకొని చేసినట్టు. ఇది ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఈజ్ జీరో రేటెడ్ సప్లైస్. సో ఈ జీరో రేటెడ్ సప్లై అండర్ బాండ్ ఈజ్ మేడ్ వితౌట్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్యాక్స్. సో ఐజిఎస్టీ ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బీయింగ్ అండ్ interested supply of drug development service to Uniforma of Delhi is subject to CGST and SGST at the rate of 9%. Value of supply of goods made through an agent is determined as per rule 29. సో ఎప్పుడైతే ప్రిన్సిపల్ టు ఏజెంట్ వచ్చినామో మనకి రూల్ ప్రకారం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తామని చెప్పినాము. సో రూల్ 29 ప్రకారం ఏం చెప్తారంటే CGST accordingly the value of supply of goods between principal and agent is the open market value of goods being applied or మనకి ఆప్షన్ ఇంకొక ఆప్షన్ ఏముంటుంది సప్లయర్ 90% ఆఫ్ ప్రైస్ చార్జ్డ్ ఫర్ ద సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఇన్ ద లైక్ అండ్ క్వాలిటీ బై ద రిసిపియంట్ ఆఫ్ ఈజ్ అన్రిలేటెడ్ కస్టమర్స్. అన్రిలేటెడ్ కస్టమర్కి ఎంతైతే చేస్తామో దాని మీద 90% తీసుకోవచ్చు. సో వే ద గూడ్స్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ ద సప్లై బై ద సెడ్ రిసిపియంట్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ సిన్స్ ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ హీజ్ నాట్ అవైలబుల్. ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ లేదు కాబట్టి వాల్యూ ఆఫ్ బల్క్ డ్రగ్స్ సప్లై టు కన్సైన్మెంట్ ఏజెంట్ కాయిడన్కి అండ్ రోయిన్కల్కి విల్ బీ 9 మొత్తం ఎంత ఉంది ఏజెంట్లకు పంపించినది 60+50 మొత్తం యాడ్ చేసుకొని దాని మీద 90% చేసుకోండి. ఫర్దర్ బీయింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్టెడ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ సప్లై ఆఫ్ బల్క్ డ్రగ్స్ టు ద కన్సైన్మెంట్ ఏజెంట్ విల్ బి ఐజిఎస్టీ 5%. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద పర్సన్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ కంట్రోల్స్ అనదర్ పర్సన్ సచ్ పర్సన్ ఆర్ డీమ్డ్ టు బి రిలేటెడ్ పర్సన్స్. సో మనకి ప్రిన్సిపల్ ఏజెంట్ ఉన్నప్పుడేమో రూల్ 29కి పోతాము. ఒకవేళ రిలేటెడ్ పార్టీ ఉంటే రూల్ 28కి వస్తాము. సో rule 28 కోసము. సో అకార్డింగ్లీ ది వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ బిట్వీన్ రిలేటెడ్ పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ సచ్ గూడ్స్ అండ్ నాట్ ద ఇన్వాయిస్ వాల్యూ. సో ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి, ఇన్వాయిస్ వాల్యూ కాదు. ఫర్దర్ సిన్స్ రోనోవా హీ ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఫుల్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ వాల్యూ డిక్లేర్డ్ బై ద ఇన్పుట్ ఇన్వాయిస్ ఈజ్ కెనాట్ బి డీమ్డ్ టు బి ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్. సో దట్ ద ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ సప్లై టు రోనా మెడికో 30 lakhs is the value of supply of service of such goods. So further being an interested supply of goods supply of bulk drugs to Rono Medical in subject to IGST at the rate of 5%. Next question number 14. What is there in question number 14? Single brother registered in Uttar Pradesh has supplied 30 tons of chemical 50,000 per tons excluding taxes to P of Uttarakhand on 8th September 2021. సో ఎంత చేసినాము 30 టన్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాము 50,000 రూపీస్కి ఉత్తరాఖండ్కి అండ్ 8th సెప్టెంబర్కి. ద ఇన్వాయిస్ ఫర్ ద సప్లై హ్యాస్ ఆల్సో బీన్ ఇష్యూడ్ ఆన్ ద సేమ్ డేట్. ఇన్వాయిస్ కూడా ఆ రోజుకే ఇష్యూ చేసినా అంట. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ద ఫాలోయింగ్ అడిషనల్ అమౌంట్ వర్ ఆల్సో చార్జ్డ్ ఫ్రమ్ పీ నుంచి ఫాలోయింగ్ అమౌంట్ని క్యాల్కులేషన్ చేసినాము. సో 50,000 into 30 15 lakhs అవుతుంది. ప్లస్ ఫ్రైట్ ప్లస్ ప్యాకింగ్ ఛార్జెస్ ప్లస్ వేయింగ్ ఛార్జెస్ అండ్ కాస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ స్పెషల్లీ పర్చేజ్డ్ బై సింగర్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ 3 lakhs into వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద కాస్ట్. అది మనకి యాజ్ పర్ సెక్షన్ 15 ప్రకారం ఏవైతే కాస్ట్ ఉంటే ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ తీసుకునేటప్పుడు అన్ని కాస్ట్ మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. యాజ్ పర్ ద terms of contract of supply. Singania Brothers is required to get chemical inspected by the independent testing agency before the delivery of the same to P. P has made inspection charges amounting to 12,000 directly to the testing agency. Single brother has also received 50 lakhs as subsidy from state government. ఎవరి దగ్గర నుంచి గవర్నమెంట్ నుంచి మనం రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఫర్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ కెమికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్. సబ్సిడీ అమౌంట్స్ మనం గవర్నమెంట్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్నామా నాన్ గవర్నమెంట్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్నామా. నాన్ గవర్నమెంట్ అంటే లైక్ ఎన్జిఓస్ అట్లాంటి దగ్గర నుంచి. గవర్నమెంట్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటే మనం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నాన్ గవర్నమెంట్ నుంచి తీసుకుంటే యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ అమౌంట్ని యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాస్ట్కి. పీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్ అ పేమెంట్ విత్ ఇన్ 15 days ఆఫ్ సప్లై ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. హవెవర్ పీ డిలేడ్ పేమెంట్ కన్సిడరేషన్ అండ్ మేక్ పేమెంట్ ఇన్ నవంబర్. ద పేడ్
15,000 has interest. ఇది 15,000 inclusive of tax గా తీసుకోవాలి. You are required to calculate GST liability in case of due date deposit. Assume the rate of GST will be 18%. Singania and P are not related one and price are sole consideration for the supply. So ప్రైస్ అనేది కంపల్సరీ సోల్ కన్సిడరేషన్ అనేది ఉండాలి. సెక్షన్ 15 ప్రకారంకి రిలేటెడ్ పార్టీ అయ్యి ఉండకూడదు. కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ జిఎస్టీ సింగారియా బ్రదర్స్ 15 lakhs ఫస్ట్ కాస్ట్ని తీసుకుంటాము, ఫ్రైట్ని యాడ్ చేస్తాము, ప్యాకింగ్ ఛార్జెస్ని యాడ్ చేస్తాము, వేయింగ్ ఛార్జెస్ని యాడ్ చేస్తాము, కాస్ట్ ఆఫ్ స్పెషల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని యాడ్ చేస్తాము, ఇన్స్పెక్షన్ ఛార్జెస్ యాడ్ చేస్తాము. బట్ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీని యాడ్ చేయము, ఎందుకంటే అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసింది కాబట్టి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లేట్ పేమెంట్ 15,000 into 100 divided by 118 తీసుకుంటే 12,712 అవుతుంది. వాల్యూ ఆఫ్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై ఎంత అయితే 21,44,712 అవుతుంది. ఇన్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్కి సంబంధించి వాల్యూ ఆఫ్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై ఎంత అవుతుంది? వాల్యూ ఆఫ్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై ఈ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇంకా అక్కడ రిసీవ్ చేసుకోలేక కాబట్టి అది పక్కన పెట్టేసి రిమైనింగ్ ట్యాక్సబుల్కి ఎక్కువ వస్తుంది. సిజిఎస్టీ హెచ్జిఎస్టీ ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎప్పుడైతే రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడే మనం ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి, ట్యాక్స్ పే చేయాలి. నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్కి సంబంధించి ఇంట్రెస్ట్ కన్సిడరేషన్ 12,712 ఉంది. హెచ్జిఎస్టీ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ పర్టికులర్స్ టైమ్ ఆఫ్ సప్లై, డ్యూ డేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్కి సంబంధించి జిఎస్టీ లయబిలిటీ ఫర్ ద ఈ అమౌంట్కి సంబంధించి 1,91,191 దట్ ఈస్ 3,83,760 ఫర్ ద ట్యాక్సబుల్ సప్లై. టైమ్ ఆఫ్ సప్లై విల్ బి September 8th. సో దానికి సంబంధించి రిటర్న్ ఎప్పుడు వేయాలి? 20 October లోపల మనం రిటర్న్ వేయాలి. జిఎస్టీ 3 20 October విల్ బి ద డేట్. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ 2,288 ఎప్పుడు తీసుకొచ్చేసుకున్నాము? నవంబర్కి సంబంధించి. నవంబర్ విల్ బి ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. నవంబర్ అయితే దాని పేమెంట్ ఎప్పుడైతే డిసెంబర్కి. సో నోట్స్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 51 ప్రకారం ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ టీవీ ఆఫ్ ద సిజిఎస్టీ యాక్ట్ 2017 the value of supply in transaction value, that is the price actually paid, are payable for the said supply when the supplier and the recipient of the supplier are not related. The price will be sole consideration for the supply. So transaction value అంటే ఏమి? ప్రైస్ ఏదైతే యాక్చువల్లీ పే చేస్తామో ఆర్ పేయబుల్ చేస్తామో ఆ అమౌంట్ త్రూ ద సెడ్ సప్లై ఆఫ్ సప్లయర్ అండ్ రిసిపియంట్ ఉన్నప్పుడు సో వాళ్ళు రిలేటెడ్ పార్టీ అయినప్పుడు ప్రైస్ అనేది సోల్ కన్సిడరేషన్ అయ్యి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ద గివెన్ సప్లై ఈజ్ ఎ కంపోజిట్ సప్లై ఇన్వాల్వింగ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్, కెమికల్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వేర్ ద ప్రిన్సిపల్ సప్లై ఈజ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ సెక్షన్ 8 ప్రకారం. సో ట్యాక్స్ రేట్ అప్లికబుల్ విల్ బి గూడ్స్ రేట్ అప్లికబుల్ తీసుకోవాలి. కాంపోజిట్ సప్లై వచ్చిందంటే ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ రేట్ ఉందో ఆ ప్రిన్సిపల్ రేట్ని తీసుకోవాలి ఇక్కడ గూడ్స్ సర్వీసెస్ యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు. నెక్స్ట్ ఆల్ ఇన్సిడెన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్లూడింగ్ కమిషన్, ప్యాకింగ్ చార్జెస్ బై ద సప్లయర్ టు ద recipient of supply are included in the value of supply in terms of section 15(2) of the CGST Act 2017. Next, any amount charged for anything done by the supplier in respect of supply of goods at the time of or before the goods included in the value of supply. ఏవన్నా అమౌంట్స్ వాళ్ళు యాడ్ చేయని బిఫోర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ అమౌంట్ మొత్తం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి యాజ్ పర్ సెక్షన్ 15(2) ప్రకారం. నెక్స్ట్ ఎనీ అమౌంట్ దట్ ద సప్లయర్ ఈజ్ లయబుల్ టు పే ఇన్ రిలేషన్ టు సప్లై బట్ ఇంకర్డ్ బై ద రిసిపియంట్ ఆఫ్ సప్లై అండ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ప్రైస్ యాక్చువల్లీ పేడ్ బై ద ఫర్ ద గూడ్స్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. సో ఏదైనా అమౌంట్ సప్లయర్ ఇంక్లైర్ అయినా అనుకోండి, ఏదాని కోసం ఇంక్లైర్ అయినారో రిసిపియంట్ కోసం ఇంక్లైర్ అయినారో ఆ ప్రైస్ యాక్చువల్లీ పేడ్ బై వాటిని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. సబ్సిడీస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ లింక్డ్ టు ద ప్రైస్ అండ్ ప్రొవైడెడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 15(2) ప్రకారం. సబ్సిడీస్ ఏమన్నా గవర్నమెంట్ పే చేస్తే వాటిని ఇంక్లూడ్ చేయము. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ డిలేడ్ పేమెంట్ ఆన్ ఎనీ కన్సిడరేషన్ ఫర్ ఎనీ సప్లై ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 15(2) of CGST Act 2017. The interest has been considered as income tax and tax payable thereon has to be computed by making back calculation in terms of Rule 35 of CGST Rule 2017. The tax liability for the month of September 21 will not be included. The tax payable on the amount of interest and the tax liability for the delayed payment of interest arises on the date of receipt of interest in terms of section 12(6) of CGST Act. As per section 12(6) ప్రకారం CGST time of supply in case of addition of in the value of way of interest delayed payment for the consideration of goods is the date on which the supplier receives actual receipt చేసినప్పుడు మాత్రమే దాన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు పే చేస్తారో పే చేయాలో లేదు అండ్ ఎన్ని రోజులు వాళ్ళు పెట్టుకుంటారో అనేది మనకి తెలియదు కాబట్టి యాక్చువల్ రిసీట్ డేట్కి డేట్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి వాటిని తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఫర్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ విల్ బి ద టైమ్ ఆఫ్ ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ నోటీస్. ఎప్పుడైతే నోటీస్ని ఇన్వాయిస్ని ఇష్యూ చేస్తామో ఆ డేట్ని మనం డేట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్ సప్లైగా తీసుకుంటాం. దస్ ఇన్ ద ప్రివెంట్ కేస్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై వుడ్ బి ద డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఆన్ 8th September 8th. సో September 8th ఏంటంటే దానికి సంబంధించి డ్యూ డేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? 20 October వస్తుంది. సో టైమ్ ఆఫ్ సప్లై వుడ్ బి ద సేమ్ డేట్ అవుతుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద యాజ్ ద ఇన్వాయిస్ ఫర్ ద సప్లై హ్యాస్ బీన్ ఇష్యూడ్ ఎర్లియర్ దెన్ ద డేట్ ఆఫ్ రిసిట్ ఆఫ్ పేమెంట్. నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 39(1) of CGST Act, every person registered under the regular scheme of payment of tax has to furnish the prescribed return on or before 20th of
succeeding month. Further, section 39(7) provided that every regular registered person is liable to pay tax and due date due to the government by the last date on which he is required to furnish such returns. The GST is liable to be paid on or before 20th of succeeding month. Next, question number 15. What is there in question number 15? Rolex Forex Private Limited. Rolex Forex Private Limited is registered in Delhi. He is a money changer. So money changer anta money changer ki deemed provision ఉంటుంది అంటే డీమ్డ్ అయిన తనకం తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా. ఇట్ హ్యాస్ అండర్టేకింగ్ ద ఫాలోయింగ్ purchase and sale foreign currency $1,000 or purchased from Rajesh Enterprise at the rate 68 rupees per US డాలర్స్. ఆర్బీఐ రిఫరెన్స్ రేట్ ఎంత ఉంది? 68.6 ఉంది. సో 68 - 68.6 ఎంత ఉంది? దీనికి రిఫరెన్స్ చూసుకోండి. మనకి ఆర్బీఐ రేట్ ఉంది కదా, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ $2,000 ఆర్ సోల్డ్ సో శ్రీనిధి అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 67.5 అండ్ ఆర్బీఐ రిఫరెన్స్ రేట్ వచ్చేసి ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. సో మనకి ఆర్బీఐ రిఫరెన్స్ రేట్ ఉంటే ఒకళ్ళక్కడ, ఆర్బీఐ రిఫరెన్స్ లేకుంటే ఒకళ్ళక్కడ మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాము. సో డిటర్మినేషన్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ రూల్స్ ప్రకారం మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే 32A ప్రకారం క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి, 32B ప్రకారం క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి 2 కేసెస్కి వచ్చినప్పుడు. సో ఫస్ట్ రూల్ 32(2) ప్రకారం ద CGST ప్రకారం ప్రిస్క్రైబ్ ద ప్రొవిజన్స్ డిటర్మైనింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఇన్ రిలేషన్ టు ద పర్చేస్ ఆర్ సేల్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ ఇంక్లూడింగ్ మనీ చేంజింగ్. డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ వాల్యూ అండర్ రూల్ 32A of CGST. First, where the RBI rate మనకు ఉంటే that is provided that value of supply of services for currency when the exchange from or to Indian rupee shall be equal to the difference of the buying rate or selling rate as the case may be and RBI reference rate of that currency at the time so multiplied with the total unit of currency. So RBI reference rate for US dollars minus buying rate of US dollars ఎంత ఉందో into total number of units of US dollars bought ఎంత తీసుకుంటే 68.8 minus 8 68 తీసుకుంటే ఇంటూ 1000 తీసుకోండి. 600 rupees విల్ బి ద అమౌంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ప్రొవిజో టు రూల్ 32(2)A ఆఫ్ CGST యాక్ట్ వేర్ మనకి ఆర్బీఐ రిఫరెన్స్ రేట్ లేదనుకోండి, దట్ ఈస్ లే డౌన్ ద వెన్ ద ఆర్బీఐ రిఫరెన్స్ రేట్ ఆఫ్ కరెన్సీ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ డైరెక్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ షెల్ బి 1% ఆఫ్ గ్రాస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ రూపీస్ ప్రొవైడెడ్ ఆర్ రిసీవ్డ్ బై ద పర్సన్ చేంజింగ్ ద మనీ. సో గ్రాస్ అమౌంట్ పైన 1% తీసుకోండి, ఇండియాలోకి కన్వర్ట్ చేసి 2000 into 67.5 into 1% తీసుకుంటే 1350 విల్ బి ద అమౌంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ వాల్యూ అండర్ రూల్ 32(2)B ఆఫ్ CGST రూల్ 2017. రూల్ 32(2)B ప్రొవైడెడ్ దట్ వాల్యూ ఇన్ రిలేషన్ టు సప్లై ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ ఇంక్లూడింగ్ మనీ చేంజింగ్ షెల్ బి డీమ్డ్ టు బి కేసెస్. మనకి 3 కేసెస్. ఒకటి మన అమౌంట్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అనేది కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునేదని అప్ టు 1 lakh ఉందా, ఆర్ 1 lakh to 10 lakh ఉందా, ఆర్ ఎక్సీడింగ్ 10 lakh ఉందా. 1 lakh కన్నా మీరు అప్ టు 1 lakh కన్నా మీరు చేంజ్ చేస్తుంటే 1% ఆఫ్ గ్రాస్ అమౌంట్ తీసుకోండి, ఆర్ మినిమం వచ్చేసి 250 రూపీస్ తీసుకోవాలి. 1 lakh నుంచి 10 lakhs వరకు అయితే 1000 ప్లస్ 0.5% ఆఫ్ గ్రాస్ అమౌంట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఎక్సీడింగ్ 10 lakhs ఉంటే 5500 ప్లస్ 0.1% ఆఫ్ గ్రాస్ అమౌంట్ తీసుకోండి, సబ్జెక్ట్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 60,000. సో దట్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఇన్ ద గివెన్ కేస్ వుడ్ బి కంప్యూటెడ్ హ్యాజ్ అండర్. సో గ్రాస్ అమౌంట్ ఎంత తీసుకోవాలి అప్పుడు కరెన్సీ ఫస్ట్ కేసులో ఎంత ఉంది 1000 into 68 రూపీస్ అవుతుంది డైరెక్ట్ తీసుకుంటే 68,000. సో 68,000 అంటే అప్ టు 1 lakh ఉంది. సో 1% ఆఫ్ గ్రాస్ అమౌంట్. సో 68,000 into 1% తీసుకుంటే మనకి ఎంత అవుతుంది 680 అవుతుంది. సో మినిమం వచ్చేసి 250 ఉండాలి, మ్యాక్సిమం వచ్చేసి హయ్యర్ వచ్చేసి 680 వచ్చింది కాబట్టి 680 విల్ బి ద ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ గ్రాస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్. సో 67.5 into 2000 తీసుకోండి, 1,35,000 అవుతుంది. 1,35,000 అంటే ఈ కేసుకు వస్తుంది. అప్ టు 1 lakh వరకు 1000 పడిపోతుంది. రిమైనింగ్ ఎంతైతే ఎక్సెస్ అమౌంట్ వస్తుంది 35,000 నుంచి 0.5 చేసుకుంటే మనకి అమౌంట్ వస్తుంది. ఎక్సీడెడ్ 1 lakh బట్ నాట్ లెస్ దెన్ 10 lakhs. వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై విల్ బి 1175 అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16? మోక్ష బ్యాంక్ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీస్ విచ్ ఈజ్ బోత్ taxable and exempted. You are have following information: value of different services of bank for end 31st March. So value of exempted services ఎంత ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ ఎర్న్డ్ ఆన్ ద లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ 2 lakhs. వాల్యూ ఆఫ్ taxable services ఉంది 8 lakhs ఉంది. సో exempted సర్వీస్కి సంబంధించి 2 lakhs ఉంది, taxable సర్వీస్కి సంబంధించి 8 lakhs ఉంది. ఇంట్రెస్ట్ ఎర్న్డ్ ఆన్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ కూడా ఉంది దానిలో. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ క్రెడిట్ అండ్ ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ వచ్చేసి 60,000 ఉంది. ఇన్పుట్ క్రెడిట్
రిలేటెడ్ టు ఇన్పుట్ సర్వీస్కి సంబంధించి ఏప్రిల్ మంత్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ క్రెడిట్ 60,000లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయిందంటే ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు ఎగ్జాంపుల్ సర్వీస్కి సంబంధించి 20,000 ఉంది, ట్యాక్సబుల్ సర్వీస్కి సంబంధించి 10,000 ఉంది. అండ్ రిమైనింగ్ ఏమనుకుని ఉండొచ్చు 10. Bank wants to determine input tax rate for setting off against output tax during the next month April and avail option for beneficial to it. Determine which two options are more beneficial. The bank have two options, ఒకటి prorata option, ఇంకోటి 50% ADAC option. So in the given case bank opt for avail 50% of eligible input tax credit అనేది ఒకటి తీసుకుంటే, ఆర్ బ్యాంక్ ఆప్ట్ ఫర్ కంప్లై అండర్ సెక్షన్ 72 ప్రకారం prorata రివర్సల్ తీసుకుంటే ఎట్లుంటుంది అనేది ఫస్ట్ చూసుకుంటే, మొత్తం టోటల్ ఎలిజిబుల్ ఐటీసీ ఎంత ఉంది 60,000 ఉంది. 60,000 నుంచి less amount of input tax credit eligible to electronic credit ledger, that is 50% eligible credit లోకి వస్తే. సో 50% తీసేస్తే 30,000 తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ల్యాబ్స్ ఎంత 30% ల్యాబ్స్ అయిపోతుంది. సో ట్యాక్సబుల్ సర్వీస్ ఎంత ఉంది మనకి 8 lakhs విల్ బి ద ట్యాక్సబుల్ అమౌంట్ ఇంటూ 18% 1,44,000 అండ్ నెట్ ఎలిజిబుల్ క్రెడిట్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇన్పుట్ సర్వీస్ 30,000. నెట్ అవుట్పుట్ ఎంత 1,14,000 మనం పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ కేసులో ఏముంటుందంటే మీరు ఏదన్నా మీకు ఐటీసీ అనేది సంబంధం లేదు, ఒక 50% విడిచిపెట్టుకుంటూ పోతున్నాం అని చెప్తే రిమైనింగ్ 50% మీకు ఎలిజిబుల్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు మీకు పేమెంట్ సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసు హడాక్ బేసిస్లో యాజ్ పర్ సెక్షన్ ప్రకారం పోతే, హడాక్ బేసిస్లో పోతే ఎగ్జాంప్టెడ్ సర్వీస్కి సంబంధించిన ఐటీసీ అయితే మీరు క్లెయిమ్ చేయడానికి రాదు. ఓన్లీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సబుల్ సర్వీస్కి సంబంధించి మాత్రమే మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఇన్పుట్ సర్వీస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంప్టెడ్ సర్వీస్ ఇన్ఎలిజిబుల్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సబుల్ సర్వీస్ అలౌబుల్ ఫుల్లీ అలౌ చేస్తారు. రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈజ్ 10,000 అండ్ రిమైనింగ్ ఏమవుతుంది కామన్ క్రెడిట్ అవుతుంది 30,000 అనేది. ఆ కామన్ క్రెడిట్ని మళ్ళీ ఎగ్జాంప్టెడ్ పోర్షన్ని తీసేసి రిమైనింగ్ ట్యాక్సబుల్ పోర్షన్ వరకు తీసుకోవాలి. రిమైనింగ్ ఎగ్జాంప్టెడ్ పోర్షన్ తీసేయాలంటే ఎగ్జాంప్టెడ్ టర్న్ ఓవర్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టర్న్ ఓవర్ తీసుకోవాలి. సో డివైడెడ్ బై రేషియో 2 lakhs ఎగ్జాంప్టెడ్ టర్న్ ఓవర్ డివైడెడ్ బై 8 lakhs తీసుకుంటే దట్ ఈస్ అప్పుడు ఎంత రిలేటింగ్ ఎగ్జాంప్టెడ్ సర్వీసెస్ 6,000 అవుతుంది అండ్ ట్యాక్సబుల్ సర్వీసెస్ వచ్చి 24 అవుతుంది. సో 24 + 10 34 అవుతుంది. టోటల్ ఎలిజిబుల్ క్రెడిట్ ఎంత అవుతుంది 34 అవుతుంది. టోటల్ ట్యాక్సబుల్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు 8 lakhs ఇంటూ 18% 1,44,000 అవుతుంది. 1,44,000 నుంచి 34 చేస్తే 1,10,000 అవుతుంది అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. సో అండర్ ఆప్షన్ 2 prorata రివర్సల్ ఈజ్ బెటర్. దిస్ ఈజ్ సో బికాస్ ట్యాక్సబుల్ సర్వీసెస్ ఆర్ మోర్ 80% as compared to deemed HADAC figure 50% under option 1, but the option once availed shall be applicable to all transactions throughout the financial. సో మీరు ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే throughout the year అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్కి అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. సో నోట్ రేషియో ఆఫ్ ఎగ్జాంప్టెడ్ సప్లై టు total supply is only 20%. Thus section 17 will require 20% reversal towards exempted supply. On the other hand 17(4) will require HADAC 50% reversal. The 17(2) is better. Next question number 17. What is there in 17? B&D company, a partnership firm in Nagpur, Maharashtra, a wholesale taxable product P&Q. రెండు ప్రోడక్ట్ని చేస్తుంది. P వచ్చేసి taxable product, Q వచ్చేసి exempted product by way of notification. The firm supplies this product only in the eastern part of Maharashtra. All the procurement, both goods and services of the firm are for the suppliers registered under regular scheme in the state of Maharashtra. The firm pays tax under composition scheme. P&D company has furnished the following details with respect to its turnover exclusive of taxes and స్టాక్కి సంబంధించి డీటెయిల్స్ని ప్రొవైడ్ చేసినారు. P వచ్చేసి ట్యాక్సబుల్, Q వచ్చేసి ట్యాక్సబుల్ కాదు. సో Pకి సంబంధించి అప్ టు 30 June వరకు టర్న్ ఓవర్ని ప్రొవైడ్ చేసినారు. తర్వాత సెప్టెంబర్కి సంబంధించి టర్న్ ఓవర్ని ప్రొవైడ్ చేసినా మొత్తం యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంతో చూసుకోండి లెస్ దెన్ 1.5 crores ఉండాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళు కాంపోజిషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఎందుకు ఇక్కడ కాంపోజిషన్ అని చెప్పినారు కాబట్టి. సో 60 + 50 అంటే 110 అవుతుంది. 110కి ఒక 34 యాడ్ చేసుకోండి 144.65 అవుతుంది. 140.65 అవుతుంది. నెక్స్ట్ టర్న్ ఓవర్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు 150కి రీచ్ అయినప్పుడు కంపోజిషన్ నుంచి నార్మల్లోకి వచ్చేస్తారు. అప్పటి నుంచి ట్యాక్సబిలిటీలోకి వస్తారు. నెక్స్ట్ ఇంకేం ఇచ్చినారు స్టాక్ హ్యాజ్ ఆన్ 30 June అండ్ స్టాక్ హ్యాజ్ ఆన్ 30 September, స్టాక్ హ్యాజ్ ఆన్ 31st December, 31st October. అండ్ మనం ఎప్పుడైతే కాంపోజిషన్ నుంచి రెగ్యులర్లోకి వస్తే వాటికి సంబంధించి ఇన్పుట్కి సంబంధించి ఆ క్యాపిటల్ గూడ్స్కి సంబంధించి ఏమైనా ఐటీసీ ఉంటే ఇన్పుట్కి సంబంధించి 1 year ల్యాబ్స్ కానీ ఐటీసీ ఏమైనా ఉంటే వాటిని క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. క్యాపిటల్ గూడ్స్కి సంబంధించి 3 years ల్యాబ్స్ కానీ ఐటీసీ ఏమైనా ఉంటే వాటిని క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. యాజ్ అండ్ డేటా ప్రిసీడింగ్ డేట్కి సంబంధించి చూసుకున్నప్పుడు ద ఎంటైర్ స్టాక్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ P అండ్
Q available with the firm as on 30 September he is purchased during the sold said off year except price consignment of product valuing 3 lakhs which is purchased in April month of preceding financial year. సో మనం 30 సెప్టెంబర్లో ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము. ఇటు నుంచి 1 year బ్యాక్ తీసుకుంటే 30 సెప్టెంబర్ అవుతుంది మ్యాక్సిమం. ఇది పీ అనేది ఒక 3 lakhs అనేది అంతకుముందే పర్చేస్ చేసినాం కాబట్టి సో ఆ 3 lakhsకి సంబంధించి ఐటీసీ అనేది ల్యాప్స్ అయిపోతాయి, మనకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి రాదు. నెక్స్ట్ in the current financial year in the month of October no purchases are made and sold of profit margin ఎంత 20% ఆన్ సేల్స్. సో కాస్ట్ మీద ఎంత అవుతుంది 25% అవుతుంది. నెక్స్ట్ సేల్స్ వచ్చేసి 1st Octoberకి 2 lakhs చేసినాము, 1st Octoberకి 1,33,000 చేసినాము, మనకి ఎంత వచ్చింది 45 దగ్గర ఉండే. సో 5 lakhs ఎక్కడైతే రీచ్ అవుతామో అప్పుడు చూసుకుంటే సో 2 lakhs 1,33,000 67,000 ఈ కేసుకి మనం ఇక్కడ వచ్చేపాటికి మనకి రీచ్ అవుతాం అనుకుంటా. ఇది 1,50,000 అనేది ఎక్సీడ్ అవుతాం, 1.5 crores అనేది. వన్స్ ఎక్సీడ్ అయినప్పుడు కాంపోజిషన్ నుంచి నార్మల్కి పోవాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆల్ ద అబౌవ్ అమౌంట్స్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ వేర్ ఎవర్ అప్లికబుల్. కంప్లీట్ ఐటీసీ క్రెడిట్ టు ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ ఆఫ్ B&D company when it exits composition scheme and becomes liable to pay tax under regular scheme in accordance with the prudence of section 18(1)(c). Make suitable assumption wherever required. Stock is valued at కాస్ట్. స్టాక్ నెట్ తీసుకోవాలి, కాస్ట్ తీసుకోవాలి. మనకి సేల్స్ నెట్ ఇచ్చినారు 20% యాడ్ చేసి సో 80% తీసుకుంటే కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ హ్యాస్ పర్ సెక్షన్ 10(3) ప్రకారం హ్యాస్ అమెండెడ్ ద ఆప్షన్ అవైలబుల్ ఫర్ ద రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ టు pay tax under composition scheme still lapse with effect from the day on which the aggregate turnover during the financial year exceeds 1.5 crores. ఎప్పుడైతే మనకి 1.5 crores ఎక్సీడ్ అయితే కాంపోజిషన్లో పే చేయడానికి రాదు. కాంపోజిషన్లో మనం ఏ పేమెంట్ చేస్తాము ఐ థింక్ 1%, 5% అండ్ ఇంకొక కొత్త కేసులో అయితే 6% మనం పే చేస్తాము. నౌ కేసెస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎక్సీడింగ్ ద డేట్ the day on which the is aggregate turnover during the financial year exceeds 1.5 crores. 75 lakhs as special category states, that is Assam, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir హజ్ కేసెస్కి సంబంధించి 75 lakhs as per section 2 class 6 ప్రకారం. అగ్రిగేట్ టర్నోవర్ మీన్స్ అగ్రిగేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ taxable supplies, that is excluding the value of inward supplies on which the tax is payable by the person and reverse charge mechanism. ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ మాత్రం రిమూవ్ చేసి రిమైనింగ్ అన్నీ తీసుకోండి. ఎగ్జాంప్టెడ్ సప్లైస్, ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్ అండ్ ఇంటర్స్టేట్ సప్లైస్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ పర్సన్స్ హ్యావింగ్ సమ్ సేమ్ pan on to the computed on all India basis but excludes CGST, SGST, UTGST, ITGST and GST compensation cess. In the given case, the firm is registered under composition scheme in the state of Maharashtra. The aggregate turnover of the firm exceeds 1.5 crores on 3rd October. సో 3rd Octoberకి 1.5 crores అనేది ఎక్సీడ్ అయిపోతుంది. సో 1.x crores ఎప్పుడైతే ఎక్సీడ్ అవుతుందో సో ఆ టర్నోవర్స్ అన్ని మనం చూసుకుంటే 1.x crores అనేది ఎక్సీడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ aggregate of both taxable and exempt turnover చూసినప్పుడు the firm will pay tax under regular scheme as per section 9 ప్రకారం. ఇంతవరకు సెక్షన్ 10(1)లో పే చేస్తుంటే ఇప్పుడు సెక్షన్ 9 ప్రకారం పే చేయాల్సి వస్తుంది ఫ్రమ్ 3rd October నుంచి. యాజ్ పర్ సెక్షన్ 18(1)(c), దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్కి సంబంధించిన సెక్షన్. రీడ్ విత్ రూల్ 40 వేర్ ఎనీ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ సీజెస్ టు పే ట్యాక్స్ అండర్ సెక్షన్ 10 ఈ షల్ బి ఎంటైటిల్డ్ టు టేక్ క్రెడిట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ held in stock, inputs contained in semi-finished goods held in stock and capital goods on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under section 9. సో మనం 3rd October వస్తున్నాం కాబట్టి ప్రీసీడింగ్ డేట్ అంటే 2nd October అవుతుంది. సో 2nd October నుంచి ప్రీసీడింగ్ ఇయర్కి చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ for further ITC and supplies of inputs and capital goods shall not be availed after expiry of 1 year from the date of issuance of invoice. సో 1 year ఎక్స్పైరీ కాకముందుకే మనం ఆ ఐటీసీని క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి. అంతకుముందు సో ఇన్పుట్కి సంబంధించి డైరెక్ట్ తీసుకుంటాము. ఒకవేళ క్యాపిటల్ గూడ్స్ని తీసుకుంటుంటే ఒక 5%ని రిమూవ్ చేసుకుంటా తీసేయాల్సి వస్తుంది ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ నుంచి చూసుకుంటే. నెక్స్ట్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ మెన్షన్ ప్రొవిజన్స్ ఐటీసీ క్రెడిట్ టు ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ అండ్ రిబ్బీ అండ్ కంపెనీకి ఇన్పుట్ goods 2nd October will be the computed before, that is 2nd October చూసుకున్నప్పుడు. సో స్టాక్ అండ్ ద గూడ్స్ ఇన్పుట్స్ యాజ్ ఆన్ 30 September వచ్చి 10 lakhs ఉందని చెప్పినారు. సిన్స్ నో ట్యాక్స్ ఈజ్ పేడ్ ఆన్ ఎగ్జాంప్టెడ్ పర్చేసెస్ దే does not arise any question of availing ITC and the same, hence stock and old taxable ITC inputs is considered. Next, add purchase, no purchase were made in October. Next, less cost of goods మనం ఎట్లా తీసుకోవాలి,
మనకి 20% యాడ్ చేస్తున్నామని చెప్పినాము. సో 20% మనం తీసేస్తే 80% అనేది మనకి కాస్ట్లో ఉంటుంది. సో 2 lakhs ప్లస్ 1,33,000 ప్లస్ 67,000 1st October నుంచి 2nd Octoberకి ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్ తీసుకుంటే కాస్ట్ మనకు వచ్చేస్తుంది 3,30,000. 3,20,000 నుంచి మనకి 2nd Octoberకి మనం ఎంత రీచ్ అవుతాము 6,80,000కి మనం రీచ్ అవుతాము. సో 6,80,000. So since the bill number are continuation, it can be concluded that no sales are missing for the extract. So 6,80,000 ఉంది. అండ్ స్టాక్ అనేది ఒక 3 lakhs అనేది మోర్ దెన్ 1 year ఉందని చెప్పినాము. సో మోర్ దెన్ 1 year తీసేయండి. రిమైనింగ్ ఐటీసీ క్లైమ్లు వచ్చేసి 3,80,000. 3,80,000కి సంబంధించి మనం ఐటీసీని క్లైమ్ చేయొచ్చు అండర్ రెగ్యులర్ స్కీమ్లో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏదో మిస్ చేసినట్టు అంటే మనకి క్యాపిటల్ గుడ్స్కి ఏం చెప్పలేదు లేదని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. Question number 18. Once Shopee is a registered supplier of both taxable and exempted goods registered under GST in the state of Rajasthan. Once Shopee has furnished the following details for the month. Details of sales, supply of goods 50 lakhs, supply of taxable goods వచ్చేసి 50 lakhs, supply of goods not liable to GST వచ్చేసి 10 lakhs. Details of goods purchased for being sold in the shop, that is taxable goods వచ్చేసి 45 lakhs, goods not liable to GST వచ్చేసి 4 lakhs. Details of expenses, monthly rent payable for shop ఎంత పే చేస్తున్నాము 3,50,000 రెంట్ పే చేస్తున్నాము. టెలిఫోన్ ఎక్స్పెన్సెస్ పేడ్ 30,000 ఫర్ ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్ ఇన్స్టాల్డ్ అట్ ద షాప్ అండ్ 20,000 టువర్డ్స్ మొబైల్ ఫోన్ ఎంప్లాయీస్ మొబైల్ ఫోన్కి సంబంధించి. ల్యాండ్ లైన్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ షాప్ అది ఎలిజిబుల్గా వచ్చేస్తుంది. ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించి అఫీషియల్ యూజ్కి యూజ్ చేస్తున్నాము ఐటీసీకి సంబంధించి. అంతకుముందు ఏం చెప్పినాము రెంట్కి సంబంధించి 3,50,000 అది ఎలిజిబిలిటీకి వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆడిట్ ఫీ పేడ్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇది ఎలిజిబిలిటీకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ premium paid on health insurance policy taken for specified employees of the shop as per company policy అయితే మనకి సంబంధం లేదు. సో దీని ఐటీసీ రాదు. ఫైట్ పే టు గుడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏజెన్సీ జీటీఏ ఆన్ ఫర్ ఇన్వర్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గుడ్స్ నాట్ లెవబుల్ టు జీఎస్టీ వాళ్ళు లెవీ చేయాలంటే మనం 20,000 పే చేయాల్సి వస్తుంది. గుడ్ ఫైట్ పే టు గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏజెన్సీ ఇన్ ఇన్వర్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్కి సంబంధించి 1,50,000కి సంబంధించి ఇన్ ఐటీసీ క్లైమ్ చేయొచ్చు అండ్ పే చేయాలి 20,000. గూడ్స్ గివెన్ ఫర్ ఫ్రీ శాంపుల్ నాట్ ఇన్క్లూడెడ్ ట్యాక్సబుల్ వాల్యూ. సో ఫ్రీ శాంపుల్స్ ఇచ్చామంటే సెక్షన్ 17 ప్రకారం ఇది బ్లాక్ క్రెడిట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 5,000. Next, all the above amounts are exclusive of all kind of taxes wherever applicable. All the purchases and sales made by Vanshi Shopee within Rajasthan. All the purchases are made from registered supplier. All other expenses incurred are also within Rajasthan. Assume wherever applicable purpose reverse charge. సో రివర్స్ చార్జ్ ఎప్పుడు వస్తుంది జీటీఏ కేసెస్లో మాత్రమే రివర్స్ చార్జ్ అనేది వస్తుంది. సో సిజిఎస్టీ హెచ్జిఎస్టీ ఐజిఎస్టీ రేట్స్ 2.5 2.5 5% రెస్పెక్టివ్లీ. హెచ్జిఎస్టీ రేట్ 6% 6% 12%. దెర్ ఈజ్ నో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెజర్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెజర్ సబ్జెక్ట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ అబోవ్. అజ్యూమ్ దట్ ఆల్ ద అదర్ కండిషన్ నెసరీ ఫర్ అవైలింగ్ ఐటీసీ. సో మనకి ఏం కావాలి టోటల్ ఐటీసీ అవైలబుల్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెజర్ దట్ ఈస్ C1 కావాలి. కామన్ క్రెడిట్ అవైలబుల్ ఫర్ అపోర్షన్మెంట్ C2 కావాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఈటీసీ అట్రిబ్యూటబుల్ టువర్డ్స్ ఎగ్జాంపుల్ సప్లైస్ అవుట్ ఆఫ్ కామన్ క్రెడిట్కి సంబంధించి D1 కావాలి. అండ్ మనకి వాటికి సంబంధించి మనం ఏం చేయాలి C కావాలన్నప్పుడు T మైనస్ T1 T2 ప్లస్ T1 మైనస్ T2 మైనస్ T3 చేయాలి. సో రిలేటెడ్ టు ఐటీసీ ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ సంబంధించి ఉందో ఆ బ్లాక్కి సంబంధించిందో పర్సనల్ సంబంధించిందో వాటిని లెస్ చేయాలి ఫస్ట్. సో కంపిటీషన్ ఆఫ్ అప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెజర్లో ఎంత ఉందో తెలుస్తుంది. ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెజర్ నుంచి కామన్ క్రెడిట్ లెజర్ని కామన్ ఐటీసీ మళ్ళీ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. కామన్ ఐటీసీ వచ్చిన తర్వాత దాని నుంచి ఎగ్జాంపుల్ టర్న్ ఓవర్కి రిలేటెడ్ సంబంధించిన ఐటీసీని బ్లాక్డ్ ఐటీసీని తీసేస్తాము. నౌ కంపిటీషన్ ఆఫ్ ఐటీసీ క్రెడిట్ టు ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెజర్. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెజర్లో ఎంత ఐటీసీ వస్తున్నాయో చూద్దాము. ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెజర్లో ఎంత ఐటీసీ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అట్రిబ్యూటబుల్ టు ద ఇన్పుట్స్ అండ్ ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ ఇంటెండెడ్ టు బి యూజ్డ్ ఫర్ బిజినెస్ పర్పస్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ టు ద ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెజర్. సో మనం ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెజర్లో వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్ అండ్ ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్ పర్పస్కి సంబంధించి ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెజర్లో వస్తుంది. ఐటీసీ అట్రిబ్యూటబుల్ టు ఇన్పుట్స్ అండ్ ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ ఇంటెండెడ్ టు బి యూజ్డ్ exclusively for non-business purposes for affecting exclusively exempted supplies on which the credit is blocked under section 17 is not credited to electronic credit ledger. Electronic credit ledger అవన్నీ ఎక్స్క్లూడ్ చేసేయాలి. ఏవి exempted సప్లైస్కి సంబంధించినవి, నాన్ బిజినెస్ సంబంధించినవి అండ్ పర్సనల్ యూజ్కి సంబంధించినవి. In light of the above mentioned provisions of ITC credited to electronic credit ledger to Vanish Shopee is calculated as follow. Amount CGST 6%, HGST 6%. First GST పేడ్ అండ్ ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్కి సంబంధించి మనం ఎంత పే చేసినామో అది తీసుకోవచ్చు. అండ్ జిఎస్టీ నాట్ లెవబుల్ గూడ్స్కి సంబంధించి అయితే మనం నాన్ ట్యాక్సబుల్కి సంబంధించి మనం ఏం పే చేయలేకపోతే ఏం రాదు. నెక్స్ట్ జిఎస్టీ మంత్లీ రెంట్ ఫర్ షాప్కి సంబంధించినది మనం తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ టెలిఫోన్ ఎక్స్పెన్సెస్కి సంబంధించి మనం
క్లెయిమ్ చేయొచ్చు, ఆడిట్ ఎక్స్పెన్సెస్కి క్లెయిమ్ చేయొచ్చు, ప్రీమియం హెల్త్ ప్రీమియంకి క్లెయిమ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఏ యాక్ట్ చెప్పలేదు. ఏదైనా యాక్ట్ చెప్పింటే మనం క్లెయిమ్ చేస్తుంటాం. ఇది యాక్ట్ కాదు, policy, just policy. ITC and health insurance service is allowed only if it is obligatory for employees to provide such a service to its employees under any law for the time being in force pursuant to section 17(5)(b). Goods given as free sample, goods given as free sample కి కన్నా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే అది బ్లాక్ క్రెడిట్ అవుతుంది. సో నాట్ ఎలిజిబుల్. ITC and goods disposed by way of free sample is blocked under section 17(5)(h). సో బ్లాక్ క్రెడిట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ పర్టికులర్స్ అమౌంట్ 2.5. సో 50,000. ఫ్రైట్ ఈస్ పేడ్. ఫ్రైట్కి సంబంధించి ఇన్వర్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ నాన్ ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్కి సంబంధించిన ఐటీసీ ఏం రాదు. ఫ్రైట్ ఈస్ పేడ్ టు జీటీఏ ఆన్ ఇన్వర్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండర్ రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం. సో రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజంలో పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఐటీసీ క్రెడిట్ టు ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్. ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్లో ఎంత వస్తుంది అంత అమౌంట్ వస్తుంది. ఐటీసీ రివర్సల్, దట్ ఈస్ కామన్ క్రెడిట్కి సంబంధించిన ఐటీసీని మనం రిమూవ్ చేయాలి. నెట్ ఐటీసీ అవైలబుల్ ఎంత వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం కామన్ క్రెడిట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ కంపిటీషన్ ఆఫ్ కామన్ క్రెడిట్ అవైలబుల్. కామన్ క్రెడిట్ కావాలంటే ఐటీసీ క్రెడిట్ టు ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ మైనస్ ఐటీసీ అట్రిబ్యూటబుల్ టు ఇన్పుట్స్ అండ్ ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ ఇంటెండెడ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎక్స్క్లూజివ్ ట్యాక్సబుల్ పర్పసెస్ కోసం ఉన్నది తీసేస్తే మనకి కామన్ క్రెడిట్ అనేది వస్తుంది. ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్లో ఎంత ఉంది మనకి 3,01,350 అనేది ఉంది. దట్ ఈస్ 3,03,150 అనేది వస్తే దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకుంటే మొత్తం అమౌంట్ని దానికి సంబంధించి తీసుకున్నప్పుడు దాని నుంచి ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్కి సంబంధించిన ఐటీసీని రిమూవ్ చేయండి. అండ్ పేడ్ ఫర్ ఇన్వర్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్కి సంబంధించి తీసేయండి. రెండింటిని తీసేయాలి. ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్కి సంబంధించిన డైరెక్ట్ ఐటీసీని అండ్ ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్కి సంబంధించిన జీటీఏ ఐటీసీని తీసేస్తే మీకు ఐటీసీ కామన్ క్రెడిట్ ఎంత ఉందనేది వస్తుంది. ఈ కామన్ క్రెడిట్ నుంచి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎగ్జామ్టెడ్ టర్న్ ఓవర్కి సంబంధించి తీసేయాలి. అది ఎట్లా తీసేయాలి? కామన్ క్రెడిట్ ఇంటూ ఎగ్జామ్టెడ్ టర్న్ ఓవర్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టర్న్ ఓవర్ చేస్తే మనకు వస్తుంది. సో కంపిటీషన్ ఆఫ్ ఐటీసీ అట్రిబ్యూటబుల్ టువర్డ్స్ ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్ అవుట్ ఆఫ్ కామన్ క్రెడిట్. కామన్ క్రెడిట్ ఇంటూ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టర్న్ ఓవర్ డ్యూరింగ్ ద ట్యాక్స్ పీరియడ్. సిజిఎస్టీ, హెచ్జిఎస్టీ, ఐటీసీ అట్రిబ్యూటబుల్ టువర్డ్స్ ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైకి సంబంధించి కంపిటీషన్ ఆఫ్ నెట్ జిఎస్టీ లయబిలిటీ ఫర్ ద మంత్. జిఎస్టీ లయబుల్ అండర్ ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్. సో సప్లై ఆఫ్ ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్ 50 lakhs 6% అండ్ టోటల్ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ అండర్ ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్లో ఎంత పే చేయాలి? 3 lakhs మనం పే చేయాలి. అండ్ ఐటీసీ క్రెడిట్ టు ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ ఎంత ఉంది? 2,96,750 ఉంది. నెట్ జిఎస్టీ పేయబుల్ 3,250. బట్ మనం రిలేటెడ్ టు ఫ్రైట్కి సంబంధించి మనం కంపల్సరీ క్యాష్లోనే పే చేయాలి. ఆ క్యాష్ని మనం క్యాష్లోనే పే చేసి యాడ్ చేసేయండి. టోటల్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అండర్ రివర్స్ ఛార్జ్ వచ్చేసి 5,000 అవుతుంది. సో నెట్ జిఎస్టీ పేయబుల్ ఎంత? 8,250. సో అమౌంట్ అవైలబుల్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ మే బీ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ పేమెంట్ టువర్డ్స్ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్. హౌఎవర్ ట్యాక్స్ పేయబుల్ అండర్ రివర్స్ ఛార్జ్ ఈజ్ నాట్ on output tax in terms of the definition of output tax to 8. Therefore tax payable under reverse charge cannot be set off against the input credit. Input credit తో మనం చేయడానికి లేదు, ఓన్లీ క్యాష్ పేమెంట్తోనే చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 19? కౌశల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ లిమిటెడ్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఢిల్లీ is a manufacturer and supplier of electronic home appliance. It is paying tax under regular scheme. It supplies electronic homes appliance in domestic as well as overseas market. For supplies in other states in India, company has appointed consignment agent in each state except Gurgaon, Haryana, Noida, Uttar Pradesh, where the goods are supplied directly from Delhi warehouse. సో ఇది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చేసిన సేమ్ క్వశ్చన్ యాజిటీగా దిగింది. సో ఇంతకుముందు చెప్పినాము. Come on. Next question number 20. What is there in question number 20? Super Level Limited is engaged in manufacture of taxable electronic goods. Its two manufacturing units are located in Mumbai and Nagpur. Mumbai lokati, Nagpur lokati unnai. Both the units are registered under GST in the state of Maharashtra. So Maharashtra lo register ayina electronic goods ni chestunavi. The company has another manufacturing units in Bangalore registered under GST in the state of Karnataka and retail showroom located in Ahmedabad registered under GST in the state of Gujarat. The company has provided the following details in the activities transactions undertaken in tax period. So particulars Mumbai unit and Nagpur unit. So Mumbai unit, Nagpur అనేది I think special category state లో వస్తుంది అనుకుంటా దాని టర్నోవర్ అనేది. సో సేల్స్ ఆఫ్ taxable goods 12,50,000 13,50,000. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ అండ్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ విత్ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ 1,08,000 రిసీవ్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ సేల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. సచ్ సెక్యూరిటీస్ వాజ్ పర్చేజ్ 2,75,000కి పర్చేజ్ చేసినది 4,50,000కి సేల్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ సేల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఇన్ ద విన్సిటీ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్. స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ 1,85,000 ఉంది, మనం 1,85,000కే సేల్ చేసినాము. సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ విచ్ హీ వాజ్ నాట్ యూజ్డ్ ఎనీ మోర్. సో 90 lakhs అవుతుంది. స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్ ఎంత పే చేసినాము? 75 lakhs చేసినాము. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ క్లైమ్స్ అదర్ దెన్ లాటరీ బెట్టింగ్ గ్యాంబ్లింగ్ దట్ ఈస్ 2 lakhs.
With the help of the above information, you are required to determine the value of exempted supply under GST law as provided by Nagpur unit and Mumbai unit. Will your answer be different if the value of exempted supply provided by Nagpur unit and Mumbai unit is determined for the purpose of apportionment of ITC under section 17(3) as per section 2 class 4747? Exempted supply means exempted supply ante emi means supply of any goods or services or both which attracts a nil rate of GST or which may be whole exempted while for GST and included non-taxable supplies and IGN activity or transaction which is not supply per the not exempted supplies. So exempted supply ante emi both attracts nil rate అయినా కావచ్చు ఆర్ జిఎస్టీ విచ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ అయినా కావచ్చు అండ్ దానిలో నాన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్ కూడా ఇన్క్లూడ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ మనకి ఇచ్చిన దాని ప్రకారం సేల్ ఆఫ్ ట్యాక్సబుల్ గుడ్స్ ఏమైనా ఉందా? లేదు. ఫస్ట్ సేల్ ఆఫ్ ట్యాక్సబుల్ గుడ్స్ సంబంధించి ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ 1,08,000 నాగపూర్ ఉందని చెప్పినాము. సో సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ ఎక్స్టెండింగ్ డిపాజిట్ లోన్స్ ఆర్ అడ్వాన్స్ ఇన్ సో ఫార్ యాజ్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ 1,08,000 రిప్రజెంటెడ్ బై వే ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్ లోన్స్ అండ్ బారోయింగ్కి సంబంధించినది. Next, sale of securities. Sale of securities are neither goods nor services in terms of section 2 class 5 2 and 2 class 102. Hence, sale of securities is neither a supply of goods nor a supply of services. That same is not an exempted supply. Next, sale of agricultural land. Sale of agricultural land is neither a supply of goods nor a supply of services in terms of para 5 of schedule 3 of CGST Act 2017. In the same, he is not an exempted supply. Next, sale of old factory billing. Old factory billing is sale చేసినామంటే sale of old billing is neither supply of goods nor supply of services in terms of para 5 of schedule 3 of CGST Act, that is provided the entire consideration has been received after issue of completion. సో మనం కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత మనకు కన్నా సేల్ చేసే బిల్డింగ్ని అది గూడ్స్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయము. నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్ కమన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ యాక్షనబుల్ క్లైమ్స్ అనేది గూడ్సే కాదు. వన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ యాక్షనబుల్ క్లైమ్స్ ఈజ్ నైదర్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ నాట్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ para 6 ఆఫ్ షెడ్యూల్ 3 ఆఫ్ టోటల్ ఎగ్జాంప్టెడ్ సప్లై ఉంటుంది 1,08,000. అది కూడా ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించిన అమౌంట్ అనేది ఎగ్జాంప్టెడ్ సప్లైకి వచ్చింది. సో అవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎగ్జాంప్టెడ్ సప్లై బై నాగ్పూర్ యూనిట్ అండ్ ముంబై యూనిట్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ అపోర్షన్మెంట్ ఆఫ్ ITC అండర్ సెక్షన్ 17(3) ఈజ్ నాట్ సేమ్ అండ్ డిటర్మైన్డ్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 17(3). వాల్యూ ఆఫ్ ఎగ్జాంప్టెడ్ సప్లై ఇన్క్లూడ్స్ సప్లైస్ on which recipient is liable to pay tax on reverse charge basis. Transactions in securities, land and sale of land and building subject to B para 5 of schedule 3. Sale of building as per explanation 17(3). Expression value of exempted supplies shall not include the value of activities or transactions specified in schedule 3 except sale of land and subject to class para 5 of schedule 2. Sale of building further as per explanation to chapter 5 ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్కి సంబంధించి CGST ఫర్ డిటర్మైనింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎగ్జాంప్టెడ్ సప్లై యాజ్ రిఫర్ టు ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎగ్జాంప్టెడ్ సప్లై ఇన్ రిలేషన్ టు ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ హీజ్ వాల్యూ అడాప్టెడ్ బై పేయింగ్ స్టాంప్ డ్యూటీ ఆర్ ఫర్ సెక్యూరిటీ వాల్యూ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 1% ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి. ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1-2 రూల్ 43 ప్రకారం అగ్రిగేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎగ్జాంప్టెడ్ సప్లైస్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ రూల్ 42 అండ్ రూల్ 43 ఎక్స్క్లూడ్స్ వాల్యూ ఆఫ్ సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ accepting, depositing, extending loans or borrowings in advance in so far as the consideration is represented by way of interest or discounts, except in case of banking company or financial institution including non-banking financial company engaged in supply service by way of accepting deposits, extending loans and borrowings. In view of the aforesaid provisions, value of exempted supplies by Nagpur unit and Mumbai unit are apportioned. So sale of taxable goods first, interest received on fixed goods కి సంబంధించి excluded value of exempted supply కాబట్టి. నెక్స్ట్ సేల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ వచ్చేసి 4,500 ఇక్కడ ఉంది. 4 lakhs పైన 1% ఉంది. అండ్ సేల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ వచ్చేసి స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ తీసుకుంటే 1,85,000 వస్తుంది వాల్యూ ఆఫ్ ఎగ్జాంప్టెడ్ సప్లై చూస్తున్నప్పుడు. నెక్స్ట్ సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ 75 lakhs ఉంది. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ యాక్షనబుల్ క్లైమ్స్. ఈ యాక్షనబుల్ క్లైమ్స్ అంటే ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎగ్జాంప్టెడ్ సప్లైస్, ఎగ్జాంప్టెడ్ సప్లైలోకి రాదు. నెక్స్ట్ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎగ్జాంప్టెడ్ సప్లై ఎంత అవుతుంది? 75 lakhs 4,500 1,85,500 విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎగ్జాంప్టెడ్ సప్లై అవుతుంది. టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎగ్జాంప్టెడ్ సప్లై ఇక్కడ వచ్చేసి 17(3) ప్రకారం సో రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాంలేండి.